بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع سلسلة نظرية الأوتار، ونحن في خواتيم هذه السلسلة، سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات على يوسف. في الحقيقة أنا ركزت على النظرية الثانية، ربما لم أتحدث عن النظرية الأولى، بالرغم من أنه هنالك بعض الاتفاقات في النظرية الأولى، لكن في الحقيقة تركيزي كله كان على النظرية الثانية. وكنت حريص أن أتحدث عن الاتفاقات مع النظرية الأولى اللي هي نظرية اليوسف وتفاعلات الضوء والمادة. لكن حقيقة لم يأتيني لا أقول الأفكار فيه، لكن لم يأتيني الدافع ولم أجد زمن إلا أتحدث عن النظرية الأولى. وهذا النظرية الأولى لو بث الله فيها روحا ستشتكيني يوم القيامة. فالآن أنا في الفيديو رقم 300 ربما تحدثت 95% عن النظرية الثانية و5% عن النظرية الأولى، إذا لم يكن أقل من ذلك. المهم، هذه الحلقة رقم 17، اتفاق نظرية على يوسف الثانية مع حلقة ويلسون في خلق الكوارك والكوارك المضاد. في الحقيقة اتفاجأت، هي بيسمى بحلقة ويلسون أو ويلسون لوب. هذه الحلقة تصف كالآتي: ويلسون وصف فيها تفاعلات الكوارك أو ما يسمى الكونفايمنت، اللي هو الكوارك والانتي كوارك. لو حاولت أن تبعد كوارك وانتي كوارك من بعضهم البعض فإنك تحتاج لقوة أكبر، ثم بعد ذلك ما يفعله الكوارك هو خلق انتي كوارك له، والانتي كوارك خلق كوارك له، وبالتالي ستتحصل بدل من أن يكون لديك كواركين ستتحصل على 4 كواركات. وهذا الخلق يأتي من طاقة الفراغ طبعا. في الحقيقة هي حلقة طويلة، حلقة ويلسون لوب هي حلقة طويلة هي. فأنا في الحقيقة وفيها رياضيات كثير، لهذا أنا أخص الجزء الأخير منها، لكنكم ستجدونها في هذا الفيديو. تعالوا نشوفه. فبداية الحلقة ستجدونه في هذا الفيديو اللي هو المحاضرة رقم 21. وهذا الفيديو سيتحدث، أو الفيديو التالي سيتحدث عنها كلها. هذا الفيديو تكملتها حتى النهاية في هذا الفيديو اللي هو حساب ويلسون لوب. وكما قلت أنا في الحقيقة لم أريد أنه لأنها مسألة رياضية بحتة وإثباتات رياضيات، فأنا أخص الجزء الأخير من هذا الفيديو اللي هو متعلق بالكوارك والانتي كوارك فقط. هذا ما أخصه، الجزء الأخير المتعلق بالكوارك والانتي كوارك. سأعمل ليس مشكلة. طيب، دعنا أشرح لكم ما هي. أولا نشرح فكرتي، ثم بعد ذلك سنشرح سأترككم مع الفيديو حتى يشرح لكم الأمر. في هذه الحلقة أنا لن أعقب على الفيديو، لأن الفيديو عبارة عن مسائل رياضية واشتقاقات، لكن أنا أريد فقط في بداية الحلقة هذه أريد بس فقط أن أعرف فكرتي. وهذه المعادلة، هذه الشاشة التي أمامنا هي بنهاية
نهاية الفيديو، ستصلون إلى هذه المعادلة في نهاية الفيديو، لكن أنا سأعرفها لكم يعني في البداية هنا، وبعد ذلك سأترككم مع الفيديو أو مقطع الفيديو. طيب، في الحقيقة هناك اتفاق غريب جدا، يعني اتفاق بين نظريتي، وخصوصا موضوع التفاعل بين أو الصراع بين الكون ثنائي الأبعاد والكثافة الكتلية، خصوصا ما ذكرته في سلسلة الشيطان يقبح في التفاصيل والملك يقبح في التفاصيل. يعني هنالك شيء غريب جدا في اتفاق رهيب جدا جدا، يعني حتى الفرضية التي فرضتها وجدتها هنا. طيب، ماذا فرضت أنا؟ فرضت كالآتي: أن القوة النووية القوية، هذه القوة النووية القوية تتناسب مع عدد النيوكلونات. النيوكلون يعني بروتون ونيوترون. فوضعت فرضية غريبة. الفرضية تقول أنه طبعا كلما زاد عدد النيوكلونات كلما زادت طاقة الربط إلى أن تصل مستوى أعلى مستوى ثم تنخفض مرة أخرى. طيب، تعالوا نذهب إليها، تعالوا نذهب للشكل البياني. هذه هي طاقة الربط النووي. انظر في المحور السيني أو المحور الأفقي العدد الكتلي، وفي المحور الرأسي طاقة الربط بالميجا إلكترون فولت. لاحظ أن طاقة الربط تزيد مع زيادة العدد الكتلي، وزيادة كبيرة جدا مع العدد الكتلي، إلى أن تصل مرحلة الاستقرار اللي هو عند الحديد والخرسين والنيكل. بعد ذلك تنخفض من المولبدنم، تنخفض مع زيادة الرقم الكتلي حتى تصل اليورانيوم وتكون أضعف ما تكون، وهنا تكون نوى قابلة للانشطار، وهنا تكون نوى مستقرة، النوى الأكثر استقرارا، هنا النوى القابلة للاندماج. طبعا هذه الطريقة أنا فسرتها كالآتي: أن النيوكلون لديه إمكانية. طبعا هناك صراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد وبين الكتلة أو الطاقة أو الكثافة الكتلية أو كثافة الطاقة، لكن نجد أن النيوكلون الذي فيه بروتون ونيوترون يعملان على توزيع هذه الكثافة الكتلية أو كثافة الطاقة. النيوترون لديه خاصية أن يتبادل مع البروتون كتلته، وبالتالي بدل أن تكون الطاقة على وحدة الحجوم هي عالية تصبح الطاقة أقل، وبالتالي الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر لن يكون في حوجة للدفاع عن نفسه بقوة بالنسبة للنيوكلون أكثر منه للبروتون وحده أو النيوترون وحده. وحتى فسرت بذلك، يعني اذهبوا لسلسلة الملاك يقبح في التفاصيل، حتى فسرت بذلك ما يسمى بالماجيك نمبرز، الماجيك نمبرز في القوى النووية، وشبهتها تماما بالمدارات الإلكترونات في المدارات أو التشبع المدار بالنسبة للإلكترونات الموجودة في مدارات حول الذرة. شبهتها تماما واكتشفت، يعني بعد ذلك اكتشفت أنه فعلا الأستاذ أو المحاضر في سلسلة الملاك يقبح في التفاصيل توصل إلى أو ذكر نفس ما قلته أنا. طيب، هذا بالنسبة لطاقة الربط النووي.
الأمر أيضا ينطبق في الكواركات، خصوصا في الكوارك والانتي كوارك. الكوارك والانتي كوارك لديهما خواص متعاكسة. من هذه الخواص أنهم يستطيعون توزيع الطاقة بينهما، بحيث أنه هذه الطاقة أو كثافة الطاقية أو كثافة الكتلية أو كثافة الشحنية كله في النهاية الفضاء ثنائي الأبعاد يعتبرها عبارة عن طاقة. طيب، يقوم بتوزيعها بينهما على مساحة أكبر، طبعا كوارك وأنتي كوارك. وبالتالي إذا حاولنا فصل الكوارك من الأنتي كوارك فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يرفض ذلك. وهذا مثل الأمر في الطاقة النووية، إنه الطاقة مقسمة أو الكثافة الطاقية مقسمة على النيوترون والبروتون. إذا حاولنا فصله، لا مش فصله، يعني إذا زادت عدد البروتونات أو النيوكليونات، عدد البروتونات والنيوترونات مع بعضها البعض زادت، فإن طاقة الربط تزيد، يصعب فصلهما حتى نصل مرحلة، ثم بعد ذلك يكون عدد النيوكليونات، زيادة عدد النيوكليونات ليس مؤثرا كثيرا، وبالتالي يشعر الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر تهديدا مع زيادة عدد النيوكليونات. الأمر ينطبق مع الكواركات، وقد ذكرت ذلك في عدد من الفيديوهات، وآخر فيديو على ما أظن الفيديو الفائت أو الذي قبله مباشرة ذكرت هذا، ولم أعرف يعني حلقة ويلسون أنها تتحدث في هذا الأمر بعمق يعني. فحقيقة اكتشفت أنه ويلسون لوب تتحدث بهذا الأمر في وتتفق معي في التفاصيل، في أدق التفاصيل. طيب، ننظر هنا. هذه هي حلقة ويلسون. ننظر هنا. هذه الأشكال المنحنية هي عبارة عن أبعاد الكوارك والانتي كوارك. يعني هذه النقاط، مثلا الشكل الداخلي، المنحنى الداخلي فيه كوارك وانتي كوارك. طيب، إذا حاولنا أن نبعد الكوارك والانتي كوارك من الشكل الداخلي، من النقطتين الداخليات إلى النقطتين الخارجيات، فإن الجهد الذي يكون بينهما يزيد. زيادة الجهد هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المنحنى. هذا المنحنى يمثل بما يسمى بزي زيرو، وزي زيرو على طول هذه السلسلة. زي زيرو هو مقلوب الواحد، مقلوب الآر، والآر هو أنه إذا أخذنا الآر عند الباوندري بالنسبة للADS فضاء الانتي ديسيتر، عند الباوندري فإن R يساوي ما لا نهاية، وعند البلق للداخل فإن R يساوي زيرو. الأمر معكوس في Z. عند الباوندري Z يساوي زيرو، وعند البلق يساوي ما لا نهاية. فنجد أن كلما غصنا في البلق تحت، كلما كان يعني الجهد كبيرا، يعني أو أقصد أنه كلما بعدنا الكواركات من بعضهم البعض كلما زادت زي، وكلما زاد زي كلما كان الجهد كبيرا. وكأنما يقول لنا الفضاء ثنائي الأبعاد دعوا هذه الكواركات مع بعضها البعض، فإنني يعني في أشد الراحة هكذا. يعني نجد أن المنحنى الصغير هو عبارة عن زي أقل من المنحنى الكبير.
يعني المنحنى الصغير زي أقل من المنحنى الكبير، وبالتالي زيادة زي إذا بعدنا من بعدنا الجسيمات من بعضها تزيد سي، بالتالي تزيد لا يزيد الجهد بين الكواركات. يعني مثل هذه المعادلة هذه المعادلة هي تتحدث عن زي طبعا هنا حسبت بواسطة ال، يعني ال التحت في المقام، ولامدا التي تحت الجذر تمثل الكوبلينج كونستانت بالنسبة ل القوة النووية القوية، تسمى ب توفت كونستانت أو توفت بارامتر، ثم بعد ذلك مضروبة في 4 باي على جاما سي 4 يعني بالنسبة لربع. هذا الرقم جوا الغوص ليس مهما كما سترون بعد قليل في المحاضرة. المهم هو أنها تتناسب، أن الفي الجهد يتناسب، يعني هنا نعم هنا انظر زي في زي نوت في المقام تتناسب طرديا مع جذر لامدا. لامدا تمثل الكوبلينج للقوة النووية القوية، سترونج كوبلينجز، والسترونج كوبلينج هذا السبب الذي جعلني أنا يعني أتحدث عن القوة النووية القوية والبايدن انرجي، لأنها تتناسب طرديا مع السترونج كوبلينج وعكسيا مع ال، وال يعني زي، وبالتالي كلما زادت زي كلما كلما زاد كلما زاد الجهد. يعني من هنا نجد أن كلما زادت زي كلما نقصت زي. طيب زي عند السطح، عند الباوندريز زي يساوي 0، وعند الداخل زي يساوي ما لا نهاية. الأمر معكوس هنا، فنجد أنه كلما زاد زي، نعم كلما زاد زي كلما زاد الجهد. نعم كلما زاد زي على ما أظن كلما زاد الجهد هنا، كلما زاد الزي كلما نقص الجهد، كلما نقص الجهد. لا معلش، هي علامة سالب، في علامة سالب هنا. زيادة زي يؤدي لزيادة الجهد لأنه في علامة سالب. طبعا هذه المعادلة في الدالة الأسية، هذه المعادلة في الدالة الأسية. بالتالي كما ستشاهدون في الفيديو إن شاء الله، بالتالي نجد أن مع ال زيادة ال نعم كلما نقصت زي، لأنه زي في المقام اللي هو كلما نقصت ال هنا، كلما نقص ال زادت، نعم زاد الجهد. طيب كيف تنقص ال أو تنقص زي؟ يعني انظر هنا، واحد لامدا جذر لامدا على باي في 1 على زي، هنا جذر لامدا على ال، فكلما نقصت ال زادت الجهد. في الرسمة هذه سنجدها هنا. انظر إذا تقارب الكواركات نقصت زي، إذا تباعدت
زادت زي. لكن أيضا هنالك شيء آخر ستشاهدون في الفيديو، هو أنه زي تمثل قوة كولوم. هذا ستشاهدون في الفيديو أنه زي تمثل قوة كولوم. نجد أن قوة كولوم في الذرة إذا تقاربت الجسيمات أكثر من بعضها البعض فإن طاقة الربط تزيد، أو بوتنشال اللي هو طاقة التنافر بين الإلكترونات تزيد، أو الإلكترون والبروتون، الإلكترون والذرة تزيد. وإذا تباعدت الإلكترونات فإن أيضا الطاقة تزيد، ولو أن الزيادة قليلة. هنا attractive part، هنا الزيادة قليلة وهنا الزيادة كبيرة، اللي هو يوسف الزيادة كبيرة، هنا الزيادة قليلة. لكن هذه هي طاقة الربط النووي الذري في الذرة. إذا تباعدت الإلكترونات تزيد قليلا، إذا تقارب الإلكترونات من بعضها تزيد كثيرا. الأمر يشابه تماما هذه المعادلة كما سترون إن شاء الله في هذا الفيديو. يشابه تماما هذه المعادلة، وتجد أن حتى هو شبه الأمر بطاقة كولوم، حتى ذكر أن L تعبر عن، يعني هذه المعادلة مقسومة على L تعبر عن طاقة كولوم. فانظر إلى طاقة الربط النووي وطاقة كولوم موجودة في مكان واحد، في معادلة واحدة. طبعا عند تقارب الكواركات طبيعي أن البوتنشال يزيد. لماذا؟ يعني طاقة التنافر تزيد لأنه يعتبران تكدسا للطاقة في حجم صغير جدا، وهذا يهدد الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. وإذا تباعدت عن بعضها أكثر من اللازم أيضا الطاقة تزيد. لماذا؟ لأنه هو بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد الأفضل أن يكون هناك كواركين، خصوصا أنه إذا كان كوارك وانتي كوارك الأفضل يكون هناك كواركين. هذان الكواركان يلغيان بعضهم البعض لدرجة ما، ويعني وبالتالي تتقسم الطاقة كثافة طاقية أو كثافة كتلية على الكواركين مع بعض بدل من كوارك واحد. فالغريب أنه هذه المعادلة فيها طاقة الربط وفيها طاقة كولوم، والاثنان يعبران عن الفضاء ثنائي الأبعاد وطريقة دفاعه عن نفسه. طيب، ما سنفعله الآن سنذهب إلى الجزء الأخير من الفيديو، ولكن أنا يعني أخبرتكم بأن أخبرتكم بهذا الفيديو، يعني اسم هذا الفيديو، وبالتالي يمكنكم الرجوع إليه فتشاهدونه كاملا إن شاء الله. لكن أثناء مشاهدتكم لهذا الفيديو أنا فقط أريدكم أن تنظروا لشيء معين، هو أن السبب الذي جعل الفضاء، يعني جعل الكواركات تتصرف بهذه الطريقة، هو أن الفضاء ثنائي الأبعاد يحاول الحفاظ على نفسه، وكما ذكرنا في الفرضيات أنه يحاول الحفاظ على البيئة الداخلية، والبيئة الداخلية لابد تكون بين الكوارك والانتي كوارك. ولهذا نجد أن هذه الظاهرة الغريبة بين الكوارك والانتي كوارك تشابه إلى حد ما ظاهرة طاقة الربط النووي، وتشابه حتى إلى حد ما طاقة الربط في الذرة. فهذا هو التشابه بين
حلقة ويلسون أو ويلسون لوب ونظرية على يوسف. طبعا ويلسون لوب إذا أردتم أن تشاهدوا الحلقة بالكامل، يعني تعريف الجزء الذي ستشاهدونه من الفيديو ربما لن يكون هنالك فيه يعني تعريف كامل لحلقة ويلسون، لكن إذا أردتم أن تعرفوا ما هي حلقة ويلسون وعلاقتها بالسترينج أو بالنظرية السترينج، شاهدوا الفيديو الذي ذكرت لكم أنه في نهايته الفيديو الأول من السلسلة، شاهدوا، ثم أول حلقة 21 من السلسلة، ثم شاهدوا الحلقة 22 من السلسلة لأنه فيها بقية الشرح بالنسبة للمحاضر الذي يعطي الدرس، وفيها أيضا الفيديو الذي ستشاهدونه بعد قليل، أو الجزء من الفيديو الذي ستشاهدونه بعد قليل ما يتعلق بالكوارك والانتي كوارك. فيعني هناك تشابه كبير جدا بين نظريتي وبين حلقة ويلسون. تعالوا نذهب إلى الفيديو وإن شاء الله يعني سترون هذا التشابه واضحا وجليا. And then have anti-quark here at minus L divided by 2. Okay, you can see that these two lines is one from quark, one from anti-quark. And now this is translated in time. Okay. So if you, so this is the I equal infinity and Z equal to 0. So if we just have two isolated quarks, if each of them are isolated, then the string worksheet will just, as we said before, just two straight lines. Okay, just two straight lines. And that corresponding to an isolated quark. But now, these two quarks can interact. Okay? Interact. So the natural expectation is that this string worksheet will get deformed. And the natural expectation is that they will just connect to each other. Expect the string worksheet will be like this. So if the string worksheet is like this, that means there's no interaction between these two parts. Okay. And now, if the two string, yeah. So this is the quark, and then this is the anti-quark, so they should have all opposite orientation, and then the string worksheet can have orientation. Now you expect that the worksheet will be like this. Okay? And again, it's translation varying in time. Any questions on this? Is this clear to you? So geometrically, this is the only way which these two quarks can have interaction. It's by joining their worksheet together. Closed strings that have those boundaries. Sorry, open string. Yeah, that's right. That's right. Good. Okay. So now, with this realization, then the rest become mechanical. Not quite mechanical, with a little bit. Yeah. So we can choose, as before, tau equal to t. So t equals infinity. So we can consider the system translation varying in time. Okay. So let's choose again tau equal to t. So we can also choose the sigma still equal to r. But now let me do it slightly differently. So let me do sigma equal to x1. So you can do both, but just to give you a variety, let me not choose sigma equal to x1, because x1 direction also become non-trivial. Okay, let me choose sigma equal to x1. And then this worksheet then is parameterized just by z.
which is only a function of sigma. Okay, so sigma runs from minus half L to L, and then this string will be parameterized by some function D as a function of sigma. And because of the translation invariance, you cannot have dependence on T. Okay, cannot have dependence on T. And also all the other directions are not equal to 1. They should be just constant. Because they're not moving in the other directions, so they should be just constant. Okay, so the only non-trivial thing will be in the xy direction. You can also choose the sigma to be z, and then the x1 then will be a function of z. Then the x1 will be a function of sigma. You can do it either way. It doesn't matter. Okay, so the boundary condition would be z when you evaluate it at plus minus 1/2 L. Then this, of course, should be at the boundary, so it should be equal to 0. So this is the boundary condition that is starting from the boundary. Okay. So now let's try to write down the worksheet action. Okay, let's try to write down the worksheet metric. Yeah, under the worksheet action. So the worksheet metric is again as what we were doing before. You can just write down I equal to z square minus dt square plus dx square plus dz square. Okay, so now t equal to tau. So dt square just becomes d tau square. And the dx1 square just becomes d sigma square, and the others we don't need to care, so this just becomes d sigma square. And the z is a function of sigma, so this just becomes d prime sigma square, d sigma square. Okay? And then you just find this is equal to r square, d square, d tau square, plus 1 plus d prime square. Okay? So this is the induced matrix on the worksheet. And then you can now write down the Lamborghini action. So it's just 1 over 2 pi alpha prime d2 sigma. And then you take the determinant of this matrix, which is easy to do. You get the r square factor out. And then you get 1 over d square. And then just square root 1 plus d prime square. Okay, so this is the square root determinant. Okay, so we can do a little bit massage. So this d2 sigma is dt d sigma, and sigma is from minus L to 1/2 L, because this is the sigma is x1 from minus L to 1/2 L. Okay, so first nothing depends on t. So we can just replace it by a factor of capital T. Okay. And obviously this system will have symmetry between the x and the minus x. Okay. And then I can just choose the integration from half of it. I do from 0 to L divided by 2. And then I eliminate it downstairs. Okay, so this is my action. Then what I need to do is I need to extremize this is action with respect to d sigma. Then you solve for d sigma, which satisfies the boundary condition, and then solve for sigma, and then find S classical action. Okay. So now this reduced to a freshman problem, literally little cute freshman problem.
So which is actually quite fun to do with a little bit twist. So do you want to do it immediately or do you want to have a break? Okay, so now let's try to do this. So first, we expect, just by consistency, we expect this thing must be divergent, okay? Because this contains 2m, but 2m in our setup, if you start something from the boundary and the m is infinite, and then we would expect this thing to be divergent, okay? We would expect something to be divergent. And indeed, you see the dangerous thing is that when the sigma approach L over 2, then you have a 1 over d squared here. And at z of 1 over 2, L over 2, this is 0. So there is some potential divergence here. Okay, but of course, you also have to look at the behavior of this term. But at least you see there is some potential divergence. And this is expected because we know that this must contain the 2m. And if this whole story is consistent, there must be a divergence. Okay? So let us just write with that in mind. So let me just subtract the 2mp from here. So this ENG, so this is supposed to be minus I E total T, okay? So from this expectation, we would write VL. So now again, I replace the R squared divided by alpha prime by square root lambda. So I will have square root lambda pi, then L divided by 2 d sigma 1 over d squared 1 plus d prime squared, and the minus now 1 over epsilon. Okay? Because twice the m is just the square root pi divided by square root lambda divided by pi times 1 over epsilon. Yes, I take out this factor. And so we expect the VL just being like that. So if this guess we have said earlier is correct, that the partition function of the Wilson loop should be related to the partition function of the string and then reduced to a classical action, etc. If that idea is right, this we should find by self-consistency that this thing should be finite. Okay, this thing should be finite and should also be negative. So the quark and anti-quark have attractive force. So we should find this thing to be finite and negative. You see, this guy is actually positive. No matter what is z, this guy is actually positive. So that means that this guy must be smaller than 1 over epsilon. And so you get something negative, okay? So this guy must be some 1 over epsilon minus something. Okay, so now let me call this to be my Lagrangian. So now we have to do a small variation of problem. Let me not confused by that L. Group L. So this is my Lagrangian. And so I can choose, this is a one-dimensional Lagrangian problem. And this Lagrangian does not depend on sigma. Okay? So if the Lagrangian, and we treat the sigma as time, so this is like a one-dimensional problem with the sigma as time. So if the Lagrangian does not depend on time, what's going to happen? Exactly, the energy is conserved. Energy is conserved. So we can write down the energy corresponding to this guy. Then the energy is z prime pi z minus L. So this must be constant. And the pi z is just the canonical momentum conjugate to the z
Okay. So all this is very elementary. You can immediately write down this equation. This is 1 over d squared. Okay, so you find the pi, you plug it here, then you find this equation. This equation just becomes that. Okay. So now let's try to parameterize this constant. So the way to do it is just look for the special point on the trajectory. So the special point on the trajectory is this point. The symmetry should correspond to sigma equal to 0. So this point should correspond to sigma equal to 0. So let me call this point Z0. So this is essentially how deep this string going into the bark. So let's call that should be Z0. So it's clear at sigma equal to 0, the Z prime should be Z equal to 0. So I can just call this, so this should be just equal to 1 over Z0 squared. Okay? And then you can just immediately rewrite this as ordinary differential equation. So now you can immediately integrate this equation, okay? And say Z0 is found, is determined by the boundary condition by requiring the L equal to 0, okay? So I will not do it here, but you can do it in 30 seconds to find the Z0. You actually don't need to actually integrate this equation. There's a simple trick to do it. Anyway, so let me just write down the answer. You can find the Z0 equal to L. It's proportional to L, and the square root pi divided by 2, gamma 1/4, gamma 3/4. Okay. All this funny number, yeah. Yeah. Yeah, Mathematica will tell you. It takes you 25 seconds to type into the Mathematica, and the 4 seconds to check the arrow, and the Mathematica 1 second to give you the answer. Okay, so you find this. So we will comment on its implication a little bit later. So now we can plug this into this action. Let me see. Yeah. So now let me plug this equation back into this equation. Okay. Star. So there's again a simple trick to do it. You don't need to know the explicit form of Z, because what you can do is you can rewrite this VL. You can rewrite this integral as follows: VL. Say this square root of lambda divided by pi. So this d sigma, you can write it as dz divided by z prime. So this is the d sigma. You can change the variable from sigma to z. And then this just integration becomes z0 to d0. And then you have the 1 over d squared, 1 plus d prime squared. Okay? So now you can substitute what is the z prime here. And now this just becomes integral over z. And just pure integral. Okay? So if you plug into the expression for the z prime, and then do a scaling, say take z equal to z0 y, because you see these all have the nice scaling form. So it's
good to scale the zero out. So, so let's do a scaling v 0 y. Then you can rewrite that integral. Oh, sorry, this is not v. So you can rewrite that integral as dl equal to square root pi, square root lambda divided by pi, 1 over 0. So now I have put the epsilon in here, anticipating that this integral will be divergent here. Okay, so this is the same epsilon we put in there. And we do the single quark, the single quark. So we put there. Yeah, maybe let me just write one more step. So that you see. Yeah. So yeah. So I just plug this in. Plug this into here, then what you get, square root lambda is 0 square epsilon, then I put the cutoff in the epsilon, so this becomes d square. Okay, and now I can do this scaling to express in terms of y, and then this becomes square root lambda pi 1 over d 0. So minus 1 over epsilon. For simplicity, I will slightly rewrite this 1 over epsilon into the following thing, just as a contrast. As from infinity, epsilon divided by d0, dy divided by y squared. Okay? You can easily do this integral. This integral, you integrate this 1 over y, and the upper end gives you 0, lower end gives you d0 divided by epsilon. And then the 0 cancel with the 0. But the reason to write in this form is to see that these two singularity indeed cancel. So these have a singularity as y goes to 0. This is non-integrable. And here you have the same singularity, they cancel. So when near the y equal to 0, they cancel, and the next order term comes from by expanding this term. Then you get the y to the power 4. When you expand this term, in the upstairs you get the 1 over power y power 4, and then that will give you something finite. Okay, so that just tells you immediately see that the singularity have cancelled. Okay, so you will guarantee to get something finite. Okay, you will guarantee to get something finite. And another reason to write in this form is that this is something integrate to 1, and this is something integrate to infinity. It turns out the difference between them is negative. Okay, because you have to really do the calculation, but this is because integrand is not exactly the same. But the fact that this is going to infinite gives you a chance that this becomes negative, and when you calculate it, it's indeed negative. So and now, literally, you can do it. Yeah. So you can write down the answer. You find the answer is given by something like this. It's minus square root lambda divided by pi, then some numerical factor, which is not very important, but let me just write it down. Okay, so this answer is nice. So then, now let me make some final remarks. So this is finite and negative. So this passes the minimal consistency check that we are doing something sensible. Okay, we are doing something sensible. If you find something infinite, then that proposal must be wrong. You can immediately root it out. And if you find something positive, then you can also immediately root it out. And so this is a self-consistency check.
Oh, I forgot the y 1 over y 0. Oh, yeah. Actually, if you plug in the 1 over d0, I think you just no. Right, no. This is not pi. This is L. So I have already plugged in the d0. So d0 is given by this is proportional to L, and then this is 1 over L. Okay. So this 1 over L is also makes sense physically because 1 over L is just a Coulomb potential. And we do expect the Coulomb potential because we have because n equal to 4 super Yang-Mills series, we said is a scale invariant theory. And in 4-dimensional scale invariant theory, a potential just on dimensional ground would be 1 over L, just by scaling symmetry. It's just exactly like y electromagnetism is 1 over L. Okay, and so this is just from the scale invariance. There's no other scale. So the dependence on L must be 1 over L because V have dimension mass. Because V have dimension mass, they cannot have other L dependence. Okay. So the second point. Now we again see this proportional to square root lambda. Again, this is a strong coupling result. Because at weak coupling we know it must be proportional to lambda divided by L. Lambda is just the analog of the fine structure constant, and then this is the Coulomb potential. So we see that this potential. So when lambda close to 0, so this prefactor. So 1 over L is always true no matter the value of the coupling. So you see when you dial the coupling from lambda equal to 0. Then it should be linear in lambda. So when lambda goes to infinity, then become the square root in lambda. Okay. So now the final remark is that we see that d0 is proportional to L. So what's the physical? Now let's look at the geometrical meaning of this d0. So this is d0 is how far a string extends into the bulk. So if you say L is small, then d0 is small. Now if L is large, if I make L large, then d0 becomes bigger. That means that the string extends further into the bulk. Okay. And when you take L go to infinity, and this go all the way to the ABS. Okay. And again, this is the reflection of IRUV. Reflection of IRUV, because the L corresponding to whether you measure UV physics or IR physics in the field theory. So L small is a short distance physics, L large is long distance. And you see, when you probe long distance physics, then you are probing much deeper in the interior in ABS. Okay, and if you're looking at short distance, then you're probing the region very close to the boundary. Okay. Any questions on this? Yes. So are there any like interesting experimental implications of these things? Like, could we have known these four facts basically without doing this calculation or using more standard techniques? You mean this thing? No. Yeah. So this is really strong coupling prediction. So what would that correspond? Like what sort of thing could you measure in nature that would sort of? Yeah. So that's what you would do in your P-set. So in your P-set, in the last problem, you will calculate this thing at the finite temperature, which we will talk about. We will talk finite temperature in a few minutes. You do it in the finite temperature, and that's precisely. And then you can essentially calculate this potential at finite temperature.
And as you will do in the P set, there's a screening length. At the finite temperature, is no longer scale invariant. Beyond a certain length, the potential will go to 0. And you can measure the screening length. And people on the lattice QCD, they precisely measure that. So you can compare ADS calculation to the strongly coupled QCD calculation. Spend a huge amount of computing time, large amount of money, large amount of manpower on the computer to do that kind of Wilson loop calculation on the computer. And then you see the answer is very similar. Yeah. Well, you say it's no coupling with Yeah. but the square lambda was what you said, which is supposed to be very important of the prime, and yet Yeah. it does not involve the coupling anymore. So this will never be used. Oh, sure. Because we are calculating strong coupling. Yeah. So this whole setup is for the strong coupling. So you can't this formalism cannot be treated. No, but with coupling you can do Feynman diagrams. You don't need this. Yeah. But strong coupling we have no other way to do this kind of calculation other than doing massive computer simulation. And for some things you cannot even do computer calculation. Good. Any other questions? Yeah. So this is a good question. So this is actually a very good point. So this tells you on the gravity side, essentially anything involving this is always proportional to the square root lambda, just related to 1 over alpha prime. Yeah, it just comes from the kinematics. Yeah, but this is this is a very non-trivial prediction of the strong coupling. Good. We need to go to the finite temperature. Because I want to be able to do a P set. So now we have talked about various observations.